Hello students, how are you? I hope you are fine. In our previous class, we know how to request and response. I hope you have done it. আমরা কিন্তু জানি কিভাবে কারো কাছ থেকে কোনো কিছু বিনয়ের সাথে চাইতে হয় অথবা কাউকে দিয়ে কোনো কিছু বিনয়ের সাথে করাতে হয়। আমাদের এবারের কাজ হচ্ছে আমরা এর আগে বলেছিলাম অন্য কারো কাছ থেকে আমি কিছু চাইবো বা অন্য কাউকে অনুরোধ করব কোনো কিছু করতে। এবার কিন্তু তা নয়, এবার আমি চাইবো আমার জন্য বিনয়ের সাথে। ওকে, লেটস লুক অন এ পিকচার। Can you see the picture? Everyone, please look it carefully. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ও তার বাবার কাছ থেকে একটি কাপ চাইছে, পানির কাপ। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে ও কি ব্যবহার করছে সেটা আমরা দেখব। ওখানে মেয়েটি তার মায়ের কাছ থেকে কোনো কিছু করার অনুমতি চাইছে বিনয়ের সাথে, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব? ওকে স্টুডেন্টস, লেটস হ্যাভ এ লুক। আমরা আগে বলেছিলাম ক্যান ইউ গিভ মি আর ক্যান ইউ, এই দুটো দিয়ে। এবার আমরা যে কাজটি করব তা হচ্ছে কুড আই হ্যাভ। আমাদের এবার স্ট্রাকচার ফর ইনস্ট্রাকশন what, for instruction and request what, that is could I have, okay, and could I. Okay students, let's know the structure. এবার তুমি নিজেই চাইছো, তাই সেন্টেন্সটি হচ্ছে could I have. Please everyone repeat after me. Could I have, could I have, could I have এর পর তুমি যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারো। যেমন তোমার যদি পেন প্রয়োজন হয় could I have a pen, তোমার যদি পানি প্রয়োজন হয় could I have a glass of water, তোমার যদি বই প্রয়োজন হয় তাহলে কি বলবে could I have the book. Okay, and now the instructions. এটাকে আমরা কিভাবে নিজের জন্য ব্যবহার করব বিনয়ের সাথে। যেমন আমরা আগেও জেনেছিলাম ইনস্ট্রাকশনগুলো কি ছিল, ক্লোজ দ্য উইন্ডো, ওপেন দ্য ডোর, ওপেন ইউর বুক, সিট ডাউন, স্ট্যান্ড আপ। এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনের সময় যখন আমি নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব কি বলতে হবে? নাও উই হ্যাভ টু নো হাউ উই ক্যান ইনস্ট্রাক্ট এনিওয়ান। হাউ, আই, for instruction. Okay, then I have to use could I, and then the instruction comma and please. You know, when we convert instruction into request, that time we have to use please. Okay, now everyone repeat after me the sentence. Could I have, please repeat after me. Could I have, everyone repeat after me. Could I have, and then on blank what will you use? You can use a piece of paper, a pen, a pencil, a notebook, anything you want. Okay, then the instruction how to make it request. Could I, and then the instruction. Everyone, please repeat after me. Could I,
And then we have to use please. Please. Okay? Then please. Everyone, please look at the board. Could I open the door? Could I close the window? Could I open the book? Okay? Could I stand up? Could I sit down? Now, we have to take the notebook. Please, everyone, take your notebook and please write these two sentences, two structures on your notebook, and then you have to make sentence according to your wish, what you want. তোমাদেরকে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী, যা তুমি চাও। তুমি যদি এই মুহূর্তে এক গ্লাস পানি চাও, সেক্ষেত্রে তুমি কি ব্যবহার করবে? সেক্ষেত্রে তোমাকে ব্যবহার করতে হবে এইভাবে, Could I have a glass of water? খেলতে যেতে চাও, কি বলবে? Could I play? Could I play? Okay? And then please. অথবা তুমি বলতে চাচ্ছ, Could I go to the field? Please. Now, please everyone, open your book. And in response, what will you say? You have to say, if the answer is positive. তোমার যদি আনসারটি পজিটিভ হয়ে থাকে, রেসপন্সের ক্ষেত্রে বলতে হয়, Yes, here you are. And yes, sure. আমরা আগে পড়েছিলাম sure, here it is, and yes, of course. আমরা পজিটিভ রেসপন্সের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করতে পারি। অথবা কি বলতে পারি আমরা? Yes, sure. Yes, sure. Very good. খুবই ভালো হচ্ছে। Could I have a cup of water? Could I have a cup of water? Could I have a cup of water? Then the answer, yes, here you are. Yes, here you are. Yes, here you are. Very good. Could I open the window, please? Could I open the window, please? It's hot. It's hot. Yes, sure. Let's do something. Now, we can play the Galpa Daduse. Okay? Please. I know you know the system, how to play. প্রথমে তোমাদেরকে তা করতে হবে যা গল্প দাদু বলছে। আমি বললে বা অন্য কেউ বললে সেটা করা যাবে না। Okay? Please do it. গল্প দাদু says, touch your head. গল্প দাদু says, eat banana. গল্প দাদু says, sit down. I say, eat an apple. গল্প দাদু says, touch the ground. I say, stand up. গল্প দাদু says, look on the board. I say, close your eye. Very good. খুবই ভালো হয়েছে। তোমরা কি তা করতে পেরেছো যা শুধু গল্প দাদু বলেছে? যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তুমি হেরে গেলে। Okay students, let's have a look on another picture. You can see the blanks. There, here, here and here. You have to use can or could on the blank. I'm giving you the time. Please do it. Please look carefully. The sentences. Here the sentence is, I have a mango, please.
I have a mango, please. So, what I said? Yes, I said, could I? So, you have to put could here. Very good. You close the door. Then, what will you use? You have to use can you? Yes, very good. Can you close the door, please? Then, please look on here. You clean the board, please. You. So, I have to use can. Can you clean the board, please? You give me my uniform, please. You give me. So, I have to use can. Can you give me my uniform, please? Very good. Now, you have to write these sentences on your notebook as a homework. Okay? Now, the review. At first, I say, if I want something, that time I have to use could I have? And if I want something to do, how to convert instruction into request for me? That is, could I? And then, of course, you have to use please. Okay? Please, now for homework. I'm giving you the sentences. For homework, I'm giving you the structure. Could I have? And you have to put anything. And you have to make 5 sentences. Then, okay, could I দিয়ে could I এর পর আমরা কি ব্যবহার করব বলেছিলাম মনে আছে? Yes, instructions. Could I দিয়ে আমরা যে কোনো ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করে তারপর বলবো প্লিজ তোমাদেরকে এভাবে দিয়ে 5টি সেন্টেন্স লিখতে হবে। Okay students, it's your homework. Okay, everyone, please be safe